Bueno, pues la carreta, ¿qué onda?
Suwan ka, no?
No, pero fíjate que yo le tengo una cuenta a mi mami por lo de los tratamientos. Entonces yo tengo entendido que después de 150.000 euros o 200 pesos, le cobran una tasa de interés en algunos que son 2.500 pesos. ¿O no? ¿O no la pagan eso? Ok, después de 150 que vos tengas en el banco, 150.000 creo que es, o 200, te cobra tasa de seguridad el gobierno por tener ese dinero.
Si no, Ah, ¿qué, cualquier?